Welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on operating system, and we are discussing about the Banker'S algorithm. We have already discussed the safety algorithm in Banker'S algorithm. In this video, we will discuss about the resource request algorithm. The safety algorithm we used to determine the sequence of processes that led to safe state, and the resource request algorithm is used to determine whether request can be safely granted. That is, already നമ്മൾ ഒരു request കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും, and if we need more resources and we request for that resources, this algorithm determines whether that request can be safely granted. For that, we have to check some resources, that is request I, that it is a request vector for process P1. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്നതാണ് request I. That means നമ്മൾ already കൊടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലാതെ we need additional resource. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അടുത്ത vector എന്ന് പറയുന്നത്. That is the request vector for process I. എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും ഉണ്ടായിരിക്കും. And if request I of j is equal to k, that means the process I wants k instance of resource type rj. And when a request for the resource is made by the process pi, and the following actions will be taking place. So we can check the different actions that will take when a process requests for resources. The first step in resource request algorithm is, if request I less than or equal to need I, then go to step 2. Otherwise, it will be raising an error condition. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നീഡിനേക്കാളും ലെസ് ദാൻ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ the system will raise an error condition. And if it is true, go to step 2. For step 2 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. If request I less than available. Okay, ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും ലെസ് ദാൻ ആണോ റിക്വസ്റ്റ് ഐ എന്നും കൂടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. And if the condition is true, then go to step 3. Otherwise, I have to wait until the resources are made available. എപ്പോഴാണോ അവൈലബിൾ ആകുന്നത് അതുവരെയും ആ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് 3, ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to modify the different states. That is available എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. Then allocation I, that is ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെ allocation നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. Then the need I യും മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. That is available is equal to available minus request I. ഓൾറെഡി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൈനസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അലോക്കേഷൻ ഐ പ്ലസ് റിക്വസ്റ്റ് ഐ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ we have to add the requested resources. Then need I എന്ന് പറയുന്നത് need I minus request I. ഈ ഒരു 3 മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. Then after modifying the data structures, we have to again check whether the system is still in the safe state by using the safety algorithm. നമ്മൾ റിസോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട്
കൂടുതൽ ഓരോ പ്രോസസ്സേഴ്സിനും കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം we have to make modifications in the data structures, that is allocation, available, need എന്നുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം again we have to check whether the system is still in the safe state. ഇനി പുതുതായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും the system is in the safe state ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will complete its processes. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the system will enter into unsafe state. Here is an example to explain the resource request algorithm. For example, the first table shows the process, the allocation data structure, max data structure, available and need data structures. Allocation data structure indicates the total number of processes allocated to each process, and maximum data structure indicates the maximum number of resources needed by each processes to complete its task, and the available data structure indicates the resources that are available, that is ഒരു പ്രോസസ്സിനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെയാണ് അവൈലബിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then next data structure is a need data structure, that is ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് need data structure. And in this system there is 5 processes, that is P0 to P4, and there is 3 different types of resources, A, B and C, and A has 10 instances, B has 5 instances, and C has 7 instances. And we have already checked this system and using safety algorithm, and we have found the sequence of processes that are in the safe state. നമ്മൾ ആ ഒരു സേഫ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ here using resource request algorithm, the process can request for more resources. അങ്ങനെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വീണ്ടും സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ here in this example, process 1 is requesting for one instance of A and 0 instance of B and 2 instance of C resource. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു അൽഗോരിതം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. The first step is we have to check whether the request I is less than need I. ഇപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രോസസ് 1 ആണ്. സോ റിക്വസ്റ്റ് 1, റിക്വസ്റ്റ് 1 എത്രയൊക്കെയാണ് 102, ആൻഡ് പ്രോസസ് 1ന്റെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 122. സോ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. റിക്വസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നീഡ് 1 ആണോ എന്നുള്ളത്. സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 1 ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we have to go to step 2. Step 2ൽ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? We have to check whether request I is less than available. Request I എന്ന് പറയുന്നത് 102 ആണ്. Available എന്ന് പറയുന്നത് 332 ആണ്. So the condition is true. Condition true ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we have to move to step 3. Step 3ൽ പറയുന്നത് we have to make some modifications in the data structure.
അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവൈലബിൾ is equal to available minus request 1. Allocation 1 is equal to allocation 1 plus request 1. Then need 1 is equal to need 1 minus request 1. നമുക്ക് ഈ കറക്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ P1. അപ്പോൾ P1 മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു make changes in the available data structure. Already available ആയിട്ടുള്ളത് 332 ആണ്. റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 102. അപ്പോൾ അതിലെ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് വരുത്തുക? 3 minus 1 is 2 and 3 minus 0 is 3. Then 2 minus 2 is 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി. അതിനുശേഷം we have to modify the data structure allocation. ഇപ്പോൾ P1ന്റെ ഓൾറെഡി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 200 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അലോക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത്? Allocation 1 plus request 1. That means 2 plus 1 is 3. 0 plus 0 is 0. And 0 plus 2 is 2. നമ്മൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്തി. ആ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ബ്ലൂ സർക്കിളിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ്. Then we have to change the need data structure. Need എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത്? Need 1 minus request 1. അപ്പോൾ നീഡ് P1ന്റെ നീഡ് എന്തായിരുന്നു? 122. സോ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് need 1 minus request 1. So 1 minus 1 is 0. Then 2 minus 0 is 2. Again 2 minus 2 is 0. So നമ്മൾ according to resource request algorithm, we have made changes in the data structures. And again, we have to check using the safety algorithm that the system is in the safe state. So നമ്മൾ already ഒരെണ്ണം ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. So likewise, you have to check it whether the system that is mentioned in the second table ഉള്ള system according to the max in the first table. Max എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് we have to check whether that system is in the safe state using the safety algorithm. So ഈ വീഡിയോയിലുള്ള അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, check whether the system mentioned in the second table is in the safe state or not. ഇനി നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ again we have to check whether the system is in the safe state. Safe state ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that system will be avoiding the deadlock. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ the system may enter into deadlock. So write the question ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയ ടേബിളാണ് സെക്കൻഡ് ടേബിൾ. ആ സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേതിന് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം. ആ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ദ സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് യൂസിങ് സേഫ്റ്റി അൽഗോരിതം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയതിനു ശേഷം forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.